for giving such a sweet speech on spirituality. Especially when he told that anyone can become a Siddha. யார் வேண்டுமானாலும் ஒரு சித்தனாக முடியும். That was his main quote. First, let me start with the history of the Siddhas. இந்திய சித்த பாரம்பரியத்தின் தொடக்கம் பற்றி பார்ப்போம். The first and foremost of the Siddha was SIDDHA himself, whom you worship as God, was once in flesh and bones. நீங்கள் யாரை சதாசிவனாக வழிபடுகிறீர்களோ, நீங்கள் யாரை சிவனாக வழிபடுகிறீர்களோ, அவர் ரத்தமும் சதையுமாக இந்த பூமியில் நடமாடியவர். The seeds of Indus Valley civilization has clearly proved the science of Pasupatinatha. பசுபதி முத்திரைகள் சிவன் என்ற ஒரு மனிதன், ஒரு ஞானி, ஒரு சித்தர் இந்த பூமியில், இந்த இந்திய திருநாட்டில் வாழ்வதற்கான அடையாளங்களை காட்டுகின்றன. So it has been clearly proved beyond doubt that Sadasiva, the first Siddha of this globe, walked in this land. He preached the Siddha Yoga. Siddha யோகத்தை மக்களுக்கு சிவன் உணர்த்தினார், பரப்பினார். சித்த யோகம் என்றால் என்ன? What is Siddha Yoga? Now, what is Siddhi? சித்தி என்றால் அறிவு, கான்சியஸ்னஸ், சித் சக்தி. இப்போ நீங்களாம் வந்து தூங்கிட்டு இருப்பீங்க, அப்புறம் அவேக்கன் ஸ்டேட்ல இருப்பீங்க. தூங்கும்போது கனவு காணுவீங்க. கனவுல உங்களை வந்து எழுப்பிட்டாங்கன்னா, ஓகே நான் கனவு கண்டுட்டு இருந்தேன்னு சொல்லுவீங்க. அந்த கனவுல பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ காட்சிகள் வரலாம், பிடிச்சது பிடிக்காது எல்லாமே வரலாம். ஆனால் இருட்டில் கண்ணு மூடி இருக்கு, இருட்டு இருக்கு, கண்ணு மூடி இருக்கு, ஆனால் அங்கே சினிமா தெரியுது, கனவுன்ற ஒரு சினிமா. When you are sleeping, there is no projector, there is no reel, there is no light, but you are seeing a cinema. That means your eye is not seeing the vision. Your eye is not responsible for the vision, because when your eye is closed, you are seeing the dream, and it is so vivid also. கண்கள் மூடி இருக்கும்போது நீங்க ஒரு சினிமா போல உங்களுடைய கனவை பார்க்குறீங்கன்னா, நீங்க சத்தியமா கண்ணால பார்க்கல, அது ஒரு பொய் காட்சி. கண் மூலமா தெரியுதே ஒழிய, பட் கண்ணை பயன்படுத்தி வேற ஏதோ பார்க்கணும். So some other thing is seen through your eyes. What is that? அப்ப எது பார்க்குது? Who is seeing that vision? Who is seeing that dream? Because you are using your eyes through the dream, but who is seeing through the dream? It is your mind, manam. Now the Siddhas come. இங்கே தான் சித்தர் என்ட்ரி. மனமே சர்வமும் மனமே ஜகமும். அப்போ உங்க மனம் தான் அந்த காட்சியை பார்க்கணும். இப்போ மனோசக்தி மிகப்பெரிய ஆற்றல். The power of the mind is the power of the God. But which mind? Again a question. அச்சா அந்த பொண்ணை பார்த்தா அந்த மைண்டா? அது இல்லை. ஐயோ எனக்கு வாழ்க்கை இப்படி ஆயிடுச்சு, இந்த மைண்டா? அதுவும் இல்லை. எந்த மைண்ட்? எண்ணங்கள் அற்ற the thought free mind which is present now is the real mind, and it is the pure mind. It is the mind in the purest form. எண்ணங்கள் அற்ற, விருத்திகள் அற்ற, நேற்று நாளை என்ற பேதங்கள் அற்ற இந்த நிமிஷத்தில், இந்த க்ஷணத்தில் அசைவற்றிருக்கும் மனம்தான் உண்மையான மனம். அதுவே சிவம். The mind which is thought free is Shiva. எண்ணங்களற்ற மனமே சிவம். So that doesn't mean that you are walking like this, like a dead body, without any thought. That doesn't mean like that. It is called as SIDDHA sthiti.
சகஜ நிலை, that is also called சகஜ சமாதி. அந்தந்த நேரத்துக்கு தேவையான எண்ணங்கள் மட்டும் டவுன்லோட் ஆகும். அது மட்டும் நீங்க செய்வீங்க. முடிஞ்சு போனதை பத்தி யோசிக்க மாட்டீங்க, வரப்போறதை பத்தி யோசிக்க மாட்டீங்க. You will be living in the present moment automatically, without the past thoughts coming in and without worrying about the future. You will be pinpointedly in the present moment. That is called as Sahaja Samadhi. That is living in the present moment, and it is the Shiva state of mind. அதுதான் சிவநிலை. சிவநிலை என்பது இந்த க்ஷணத்தில் அசைவட்டு இருக்கும் மனம் தான் சிவநிலை. இதுதான் சித்தர்கள் சொல்றாங்க. அவங்க அப்படிதான் இருந்தாங்க. சில வழிமுறைகள் இருக்கு, சில சாதனைகள் இருக்கு. as he has told, our sir has told, there are many sadhanas to attain the thought-free mind. Many sadhanas. You can say Shiva told to his first consort, Parvati, was his first student. Parvati என்பவர் சிவனுடைய முதல் மனைவி. 112 techniques, 112 techniques were given by Shiva to Parvati. Vijnana, Bhairava, Tandira. Tandira means technique. To attain peace of mind. அசைவற்ற மனதை அடைவதற்காக 112 வழிமுறைகளை சிவன் பார்வதிக்கு ஆதியில் கொடுத்தார். பிற்காலத்தில் ஒவ்வொரு வழிமுறையும் ஒவ்வொரு மதங்களாக மாறிவிட்டது. அதுல ஒரே ஒரு ஸ்டெப் இருக்கும், பக்தி விடுதலை அளிக்கும். அதை புரிச்சுக்கலாம். பக்தி 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 பக்தி, அது ஒரு மனைவியுடன் இன்பமாக இருக்கும் போதே கடவுளை அடையலாம். அது ஒரு குரூப். தந்திரா 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 நாம போயிட்டான். எதை வேணாலும் பயன்படுத்தலாம். உன் மனம் தான். நீ எதை பயன்படுத்தியும் இறைவனை, ஏன்னா இறைவன் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறார், எங்கேயும் இருக்கிறார், எப்பொழுதும் இருக்கிறார். அப்ப எந்த டெக்னிக் வேணாலும் நீ பயன்படுத்தலாம். பட் உன் மனம் அதுக்கு தயாரா எங்கேயுமே இருக்கிற இறைவன் அடைகிறதுக்கு டெக்னிக் எது இருக்குன்னா, மனம் பழக்கப்பட்டு இருக்கிறது. You can attain the bliss at any time, at anywhere else, but using any technique. When you are sleeping, when you are angry, when you are with your beloved one, any time you can attain. These are the 112 techniques given by Shiva. Vijnana, Bhairava, Tantra. This is the origin of Kashmira Saivism, and that is the starting point of the Siddhas, Siddhahood. So every technique was developed by later Siddhas. For example, they took that bhakti and they created bhakti movement in 8th century. Some took the tantric part. Some took the yogic part. What is yoga? That is nothing but the conscious suppression in a way. And tantra is a conscious indulgence. Both are different extremes. But Shiva united them. Shiva united Tantra and Yoga to become Tantra Yoga. So this has been literally proved that Shiva was the first Siddha. So he is the first Mahasiddha. Then he imparted that knowledge to Parvati, his first consort. Then that knowledge was imparted to Nandi Deva. Don't think that Nandi is having 2 horns. அவர் வந்து ஒரு காலமாக நினைக்காதீங்க. இது எல்லாமே these are all the symbolisms. It represents the moon channel. இப்போ ஒரு பிறை நிலை வந்து நெத்தியில பொறிச்சு வச்சீங்கன்னா பெருசா 2 பக்கம் கொம்பு நீட்டிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும். பிறை நிலை தூக்கி நெத்தியில வச்சீங்கன்னா அப்படியே 2 பக்கம் அப்படியே கொம்பு மாதிரி இருக்கும். This is to represent the moon channel. Nandi is representing moon channel in your body. சிவன் வந்து பிறை சூடி இருப்பார். உங்க உடம்புல வந்து 3 சேனல் இருக்கு. இடகலை, பிங்கலை, சுழுமுனை. வலது பக்கமா போற மூச்சுக்கு சூரிய நாடின்னு பேர், இடது பக்கமா போற மூச்சுக்கு சந்திர நாடின்னு பேர். ரெண்டும் சேர்ந்தா சுஷும்னா அல்லது சுழுமுனை. இதுல சிவா or the Shiva hood is represented by
இந்த சந்திர நாடி. அதான் சந்திரனை சூடி இருப்பார். சந்திரன் ஒதுக்கி அவரை சூட முடியாது. சந்திரன் ரொம்ப பெருசு. சந்திர நாடின்னு சொல்றார். These are all techniques to attain Shivahood. சிவன் என்பது ஒரு மனிதன் அல்ல. சிவம் என்பது ஒரு நிலை. Shiva is not a person. Shiva is a state of mind. இந்த அடிப்படை புரியாம எம்பெருமான் வந்துட்டாரு. எம்பெருமான் எப்படி வருவார்? எம்பெருமான் மனசுல தான் வருவார். இதுதான் சித்தர்கள் சொல்றாங்க. Then comes Siddha Subramanya. உங்களுக்கே தெரியும், தமிழ் கடவுள் முருகன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. He comes from the Naga Vamsa. So he is called as Naga Subramanya. This Naga Subramanya in Tamil it is called as Murugan. முருகனுடைய எல்லா பாட்டும் தமிழ்ல இருக்கு. சித்த நெறி பாடல்கள். Murugan has recorded songs of enlightenment. அதுல ஒரு முக்கியமான கொட்டேஷன் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இது அப்படியே அரங்க மொட்டடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். எல்லா விஷயத்தையும் நான் போட்டு உடைச்சிருக்கேன். பொன் வெள்ளி செய்பவன் பெரியோன் அல்ல. The one who can make gold from silver, the one who can make rasavada, he is not the greatest one. பொன் வெள்ளி செய்பவன், alchemist, he is not a great one. பொன் வெள்ளி செய்பவன் பெரியோன் அல்ல. புகழான அஷ்டசித்து பெரியோன் அல்ல. The one who is well versed with the 8 siddhis, who can fly in the sky by taking the ககன குளிகா. ககன குளிகை வாயில போட்டு பறக்கலாம். அவனும் பெரியவன் கிடையாது. புகழான அஷ்டசித்து பெரியவன் அல்ல. சின்ன முள்ள குழி இருப்போன் பெரியவன் அல்ல. ஆயிரக்கணக்கான வருடங்கள் பூமிக்கடியில் தன்னை மறந்து தவம் கெடுப்பவனும் பெரியவன் அல்ல. இங்க பொடி வைக்கிறார். நீங்க நினைப்பீங்க அந்த ஐயா வந்து ஆயிரக்கணக்கான வருடங்கள் சமாதியில் இருந்தார், அவனும் பெரியவன் போட்டு உடைக்கிறார் முருகர். புகழான சின்ன முள்ள குழி இருப்போன் பெரியவன் அல்ல. முன்னின்ற வைத்தியனும் பெரியவன் அல்ல. நவபாஷணம் செய்வாங்க, எப்பேற்பட்ட பிரச்சனையெல்லாம் சரி பண்ணி தருவாங்க. Even the alchemist is not the first one. The one who flies in the sky by using the Ashtama Siddhis, he is also not the first one. The one who is dwelling inside the Samadhi for thousands and thousands of years, he is also not the right one. The Vaidya, the one who is well versed in Sikhicha, he is also not the first one. தன் நிலை அறிந்தவனே பெரியோனையா தன் நிலையறியான் வகை கெட்ட சண்டி மாடி. The one who knows himself is the right one. Others are just cattle. This is the verse of Siddha Subramanya. முருகனுடைய நேரடி பாட்டு. மறுபடியும் சொல்றேன். பொன் வெள்ளி செய்பவன் பெரியோன் அல்ல. புகழான அஷ்டசித்து பெரியோன் அல்ல. ககனமிட்டு குளிகையிட்டு ககனமிட்டோம், குளிகை உண்டு ககனமிட்டோம் பெரியவன் அல்ல. குளிகை சாப்பிட்டு ககனத்துல வானத்துல பறக்கிறவங்க. குளிகை உண்டு ககனமிட்டோன் பெரியவன் அல்ல. சின்னமுள்ள குழியிருப்போன் பெரியவன் அல்ல. முன் நின்ற வைத்தியனும் பெரியவன் அல்ல. பெரியோன் என்பவன் தன் நிலை அறிவான். தன் நிலை அறிந்தவனே பெரியோன் ஐயா தன் நிலை அறியான் வகை கெட்ட சண்டி மாடே. Then, do you understand who is a Siddha? Siddha is the one who has attained oneness with Chit Shakti. Which is the Chit Shakti? Chit Shakti is nothing but the universal force which is responsible for creation, maintenance and dissolution. That is the Adi Shakti. That is the single unified field. Now the scientists have found out. Surface-ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த surface-ல வந்து there are material surface scientists கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க லேட்டஸ்டா. சொல்ல மாட்டான். It is not coming in your உங்க புத்தகத்துல வராது. கமுக்கமா வச்சிருக்காங்க. So going beyond the material base, then the base becomes 4 factors. Then there is 3 factors. That means 3 factors of force are playing that beyond the material world. Then it becomes 2 factor, 2 forces. Then it becomes a single force. Then it becomes 0. A single unified field. ஆழமா போக எல்லாம் ஒண்ணா இருக்கு. ஒரே ஃபீல்டு தான் இருக்கு. அசைவற்ற மனம் என்ற ஃபீல்டு. அந்த அசைவற்ற மனசுக்கு அருள்னு பேர். அலையற்ற மனம்.
The mind, which has no movements, which is still naturally, இந்த டெக்னிக்னால கிடையாது, நாட் பை எனி டெக்னிக், இயல்பாகவே அசைவில்லாமல் போகிற மனம் சித்த நிலையை அடையும். உங்கள் மனம் ஓய்ந்து விடும் பொழுது நீங்கள் சித்தனாக மலர்வீர்கள். மனம் ஓய வேண்டும், மனதை அடக்கக்கூடாது. மனதை அடக்கினே ஸ்ப்ரிங் மாதிரி கொஞ்ச நேரம் அப்படி அழுத்திருக்கும், அப்புறம் ஸ்ப்ரிங் மாதிரி அடிக்கும். These are the Hatha Yoga techniques. But what Sri Aurobindo has told is of great significance as far as Siddha Yoga is concerned. I can say that he is the seed of Siddha Yoga in this modern era, because he culminated many paths, especially in the synthesis of yoga. You will understand this, that he has incorporated yoga in day-to-day life. That is why he told that everything is yoga. நீங்க சாதாரணமா விளையாடிட்டு இருக்கும்போதே அது யோகா கொண்டு வர முடியும். முழு கவனமா அங்க இருக்கணும். முழு கவனம் இருக்கும்போது மனம் அசையாது. So the Siddhas developed the 64 art forms. 64 கலைகளை ஆதி சித்தன் சிவன் வடித்தெடுத்தான். All the 64 art forms were created by the Siddhas to attain the oneness of mind. மனம் அசையாமல் இருப்பதற்காக, மனதின் அசைவை நிறுத்துவதற்காக 64 கலைகளும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. சமையல் கலை, அழகு கலை உட்பட. அது மனசை நிறுத்துறதுக்கு தான், அழகுபடுத்திக்கிறது இல்லை. நோக்கம் வந்து மனசை நிறுத்துறது. So that is the purpose. So every art was created, every art form was created by the Siddhas to still your mind, including martial arts. Martial arts என்ன நடக்குது? You are fighting with full awareness. There is no way to think. முடிஞ்சது நினைக்க முடியாது, போட்டுருவோம் எதிரி, அல்லது வரப்போறது நினைக்க முடியாது. அந்த நிமிஷத்துல தான் நீ இருக்க முடியும். There is no other way. அதான் மார்ஷல் ஆர்ட். அப்ப அந்த நிமிஷத்துல நீ இருப்ப. There is a training. These are the ways designed by the Siddhas. Later on, the Saiva Siddhanta developed from Kashmir Saivism. In Bengal, in northern part of India, it became Nath Siddha tradition, Navanatha Siddhargal, which are the supreme Siddhas. These Navanatha Siddhas, I myself come from such a lineage. I have to say that. I come from Nath Siddha lineage of Bognath. Bognath's ancestor was Kalaginath. Kalaginath's ancestor was Tirumulanatha. Tirumulanath's ancestor was Nandinath. So we learned that sort of Siddha Yoga. We came from that. That is why I can say it properly. So every sect of India, let it be Agora, let it be Kapalika, let it be Saivism, everything is a part and parcel of stilling your mind, to stop your mind. Every year, every 12 years, there is a competition near Rajasthan. There is a competition for the Siddhas. All the immortals, they go there. Those who are living for 4,000 years, 5,000 years, they are going to the competition. But they are defeated there because they are not enlightened. They have attained physical immortality, but they have not attained the real awareness. Do you know? Are you aware of these things? So enlightenment is completely different from physical immortality. So in this way, I am confining you to that area that the Mahasiddha tradition has to do with the peace of your mind. With the peace of your mind, you can become a Siddha. And today, let me reveal you. Today is the star. இன்னைக்கு வந்து மார்கழி ஆயில்யம் அகஸ்தியரோட உண்மையான பிறந்த நாள். இது உங்களுக்கு தெரியுமா? Today is Margadi Ayilya Nakshatra, the star of Agastya. Agastya, I am speaking through his grace and Swami Arunodaya's grace. Today is the birth star of Agastya Muni.
And sage Agastya, he came from the northern part of India during the Dwapara Yuga. He came from Dwaraka. He took the 18 clans of Nagas along with Arvalas. He came down to south. They were called as VELUs, and they created the civilization here. And he was the Kulaguru of Pandya. So this is our culture. This is our culture of immortality. Siddha has to do with immortality. When your mind is peaceful, when your mind is not moving, then you take the first step towards immortality. Om Nandaha Guruvaada, Guruve Yellam, Guruve Poti, Guruve Vadiyaga Irukkindraar, Guruve Vidiyaga Irukkindraar, Guruve Vadipayanaga Irukkindraar, Guruve Vadithunayaga Irukkindraar, Guruve Ellamaga Irukkindraar. Om Guruve Poti Poti, Om Guruve Saranam Saranam. Sadgurunatha, Shanmughanatha, Parinsitthargale Poti, Parinsittha Pidadhavile Poti, Nandri Vanakkam.